pozdrav obitelji. Man, I'm glad you guys are all here again. Drago mi je da ste svi vi opet ovdje. How many of you guys were here last week? Koliko od vas ste bili ovdje prošli tjedan? Man, it was so good. I wanna give kind of like a small summary. Htio bih samo na početku dati kratki sadržaj od onoga što smo govorili zadnji puta. Because there's some new faces. Jer su među nama neka nova lica. So we're going to do a brief recap. Tako da ćemo ukratko ponoviti sve. Last week we left off in Songs of Solomon 2. Zadnji put, prošli put smo stali u pjesmama drugo poglavlje. So today, tako danas, I have 1 hour imam sat vremena to walk you all through 3 to 8. da prođemo zajedno od 3. do 8. poglavlja. So it's going to be a fun night. Tako, bit će vrlo zabavno. Little disclaimer. Mala Warning. Upozorenje. You have full permission tonight. Imate apsolutnu dozvolu to feel, da osjetite, to experience the Lord. Da osjetite i da iskusite Boga. If you have to leave the room, ako morate izaći van iz sobe, you have permission to do that. Imate dozvolu da to napravite. I want you guys to be super tender. Želim da budete super osjetljivi and open i otvoreni to what the Lord's going to do tonight. za ono što će Bog učiniti večeras. We can all just close our eyes. We're going to start off in prayer. Počet ćemo molitvom, možete zatvoriti svoje oči. And just have a moment of silence as we welcome in the Spirit of God. I imat ćemo trenutak tišine kako bi mogli ući u Božji duh i ono što On želi. Just breathe in and out. Dahnite i izdahnite slobodno. King of glory. Hvala ti, kralju slave. Bridegroom. Zaručniče. We welcome you to this room. Mi ti iskazujemo dobrodošlicu večeras na ovo mjesto. We love you. Mi te volimo. And tonight, i večeras, as we dive through scriptures, dok uranjamo u tvoje pismo, as we read through your words, i dok čitamo i prolazimo kroz ono što si ti rekao, we ask mi te tražimo i molimo that you may wound us da nas raniš beyond recovery. Do te mjere da se nikad nećemo oporaviti od toga. We pray mi molimo that our hearts may be awakened da naša srca budu probuđena to your love, za tvoju ljubav, that our hearts may be receptive da naša srca budu u mogućnosti primiti to whatever it is što god da ti that you want to share tonight. Što god da ti želiš podijeliti sa nama večeras. We ask, Lord, mi te molimo that our hearts da naša srca may be good soil. budu dobro tlo. We pray mi molimo that our eyes tonight da naše oči večeras may be opened budu otvorene to see your eyes, da vidimo tvoje oči and that we may respond i da možemo odgovoriti accordingly. Sukladno tome. So here we are, Lord. Tako, ovdje smo, Oče. Asking tražimo that your word tonight da tvoja riječ večeras may become flesh, postane tijelo, may become real, da postane stvarnost, may become tangible da postane opipljiva in our lives. u našim životima. We love you. Mi te volimo. We honor you. Mi ti iskazujemo poštovanje. In Jesus' name. U Isusovo ime. All right. Amen. To do a little quick summary of last week. Pored ćemo lagano sažeti ono što smo bili prošli tjedan. I laid out some framework. Postavili smo određeni okvir of a love story o ljubavnoj priči that's been happening for all eternity. Koja se događa kroz cijelu vječnost. Somehow nekako we've made the gospel, smo od evanđelja napravili, we've made this book, od ove knjige smo napravili. I mean, we recognize that it's holy, mi prepoznamo da je ona sveta, but we've made it law. Ali nekako smo od nje učinili zakon. We've just had this very like weird dynamic with the word. Mi imamo taj jedan čudan odnos sa Božjom riječi. And what I believe the Lord is doing I ono što vjerujem da Bog radi in this region, u ovoj regiji, and in the church at large, i u crkvi u cijelom svijetu, it's awakening its love. To je da on budi ponovo svoju ljubav. And it's taken the bride I
to je ono što zaručnicu nas back to the garden. vraća natrag u vrt. I want to give you guys prayer to ask the Father Ja bih vam htio dati jednu molitvu u kojoj možete tražiti Oca in your secret time. u vašem skrovitom mjestu, vaše vrijeme na samosti. Because my heart, Moje srce for everyone here and for myself, za sve ovdje i za mene samoga is that this, je da ovo, that as I read through scriptures, da dok čitam, prolazim kroz Bibliju i kroz njegovu riječ as I go through the gospel, i dok prolazim kroz evanđelje, I may be so tender, da budem toliko osjetljiv, so aware toliko svjestan of what God is doing onoga što Bog radi and what He's been doing i onoga što je Bog već radio for all eternity. i što radi kroz cijelu vječnost. The gospel message is simple. Poruka evanđelja je vrlo jednostavna. God the Father, Bog Otac, the Son, Sin and the Holy Spirit i Duh Sveti sit in eternity, sjede u vječnosti and from their perfect unity and fellowship, i iz njihove savršene zajedništva i jedinstva they desired intimacy with us. žele samo jednu stvar, a to je intimnost i zajedništvo sa svakim od nas. God created us in His image Bog nas je stvorio na svoju sliku because He wanted to be one with us. zato što je htio biti jedno sa nama. God's intention from the very beginning Božja namjera od samog početka has been this one word: je bila ova jedna riječ, unity. jedinstvo. It's the perfect romance. To je savršena romansa. Us beholding the Father Mi gledamo u njega, u Oca, and the Father beholding us. i Otac gleda u nas. You guys know the story. Znate priču? Adam and Eve, Adam i Eva they fell short. pali su u grijeh And ever since that moment till now, i od tog trenutka do danas it's been God radi se o tome da Bog reconciling what was lost in that moment. pomiruje ono što je bilo izgubljeno u tom trenutku u vrtu. And Jesus, I Isus in a moment of pain and agony, u trenutku svoje najveće patnje i agonije in the Garden of Gethsemane, u Getsemanskom vrtu, as he was crying tears of blood dok je plakao suze i krv for the joy set before him, zbog radosti koja je bila stavljena pred njega, he said, Father, this hurts. on je rekao: Oče, ovo boli. What I'm about to endure right now is going to be quite painful, to say the least. Ono kroz što ću sada proći bit će u najmanju ruku rečeno i vrlo bolno. But catch this word. Ali pazi, onda je rekao ovo. He looked at the Father Pogledao je u Oca and he said, i rekao: Father, I desire Oče, ja želim that they may be one, da oni budu jedno, as you and I are one, kao što smo ja i ti for jedno. the joy set before him. Jer zbog radosti koja je stavljena pred Jesus, mene, Isus, the Word of God, Božja riječ, the Word made flesh, riječ koja je postala tijelom, the preeminent one, onaj koji postoji prije svega i svakoga, through whom all things were made, onaj kroz kojega su sve stvari stvorene, came to earth došao je na zemlju to pursue his bride, da progoni i da trči i da traži svoju zaručnicu. and we are the bride, A mi smo ta zaručnica. and through him I kroz njega, to reconcile i kroz njega je htio pomiriti that which was fractured in the very beginning. ono što je bilo slomljeno u samome početku. Friends, our story Prijatelju, naša priča is a lot bigger than we think. je ljubav veća od one koju možemo zamisliti. In our little old lives, U našim malim životima, what God is doing ono što Bog radi, is as He's maturing the bride. je ono što on kaže da on svoju zaručnicu dovodi u zrelost. He's maturing the bride, capital B, On svoju zaručnicu sa veliko Z dovodi u zrelost. meaning the church at large. To znači crkva globalno. But if you hone in a little bit, like if you just go deeper a little bit in, Ali ako zađeš i uđeš samo malo dublje u cijelu tu priču, every person in this room svaka osoba u ovoj prostoriji has a story, ima priču and God is maturing you i Bog u vama proizvodi zrelost into the bride. da budete njegova zaručnica. My desire Moja želja is that everyone in this room, je da svako od vas u ovoj sobi that we may run this race, da istrčimo ovu trku, that in this side of eternity, da na ovoj strani vječnosti we may run the race well. da možemo istrčati tu trku dobro. But not like running and like striving and like, I can't wait till I reach that end. Ali ne da radimo i da se trudimo i da se mučimo i da govorimo sami sebi: joj, jedva čekam da ovo završi. But running in love.
nego da trčimo ispunjeni njegovom ljubavi. You could thrive in the gospel. Znate da se možete truditi u evanđelju. You don't have to drag your feet through this calling. Ne morate vući svoje noge kroz ovaj poziv koji imate. Yes, in this world you will face trials. Tako je, živimo u svijetu i tu ćemo doživjeti određene izazove i kušnje. But take heart today. Ali slušajte jako dobro. Because he has overcome the world. On je pobjedio svijet. So we could all run this race. Tako mi možemo trčati ovu trku. In love. Zaljubljeni. With excellence. Sa izvrsnosti. Vibrant. Živi. With a big smile in our hearts. Sa velikim osmijehom u našim I srcima. believe that's possible. Ja vjerujem da je to moguće. And now Songs of Solomon. I u pjesmi nad pjesmama. In context. U ovom kontekstu. Is a Shulamite woman. Postoji Šulamka. Who's very immature. Koja je vrlo nezrela. Who was dark. Koja je bila tamna. But she was encountered. Ali ona je srela. By a king named Solomon. Kralja po imenu Salomon. And the whole story, 1 through 8. I cijela priča od 1. do 8. poglavlja. Is her going from a very immature. Je njezin put od totalne nezrelosti. Woman. Potpune nezrele žene. To a vibrant. Do žive. Powerful bride. Moćne zaručnice. What I love about the seasons that the Shulamite woman goes through. Ono što volim u tim sezonama u kojem je Šulamka is that it relates to us. Je to da se mi vrlo lako možemo povezati sa tim. So as I walk through chapters 3 to 8, i dok budemo prolazili kroz poglavlje 3 do 8, I pray that you may resonate with something. Ja vjerujem i molim se da nešto od toga što budemo govorili od vama odzvoni. Have your pen out. Imate olovku u ruci. You have permission to highlight the Bible. Imate dozvolu da podcrtavate Bibliju. And make these passages your own. I da te stihove koje vam Bog osvijetli, oživi, da ih učinite svojima. If you feel like your prayer life ako imate osjećaj da je vaš molitveni život is boring or it's lost that sauce, dosadan ili je izgubio onu vatru i onaj začin, I'm so excited. Ja sam toliko uzbuđen. Because I'm going to give you guys weapons. Jer ću vam dati oružje. I'm going to give you weapons against apathy. Daću vam oružje protiv apatije. Against boredom. Protiv dosade. And into love. I to će vas odvesti ravno u ljubav. All right, let's dive in. Idemo zaroniti u Božju riječ. Because we have 3 hours. I have 3 hours today. So. Imamo 3 sata samo danas i... Only 3, bro. Let's make it 4. Okay, Songs of Solomon helps you feel again, right? It removes numbness. Pjesma nad pjesmama, knjiga Pjesme nad pjesmama vam pomogne da se ponovo osjećate živi i miče tu tupost u vama. Chapter 1, prvo poglavlje, for review, samo da ponovimo, reveals her desire. Prvo poglavlje nam otkriva njezinu želju for unveiled connection. Za potpunu, slobodnu i razotkrivenu odnos. And I had mentioned before, I spomenuo sam ranije, every person living that has lived and will live, i to što sam spomenuo prije, svaka osoba koja je živjela i koja živi, they don't recognize it. Oni to ne prepoznaju. But it's in their hearts. They have a desire for an unveiled connection. Ali svako od nas koji živi i koji živi dalje u svom srcu nosi tu potrebu da pred Bogom bude u potpunosti razotkriven i da tamo može živjeti. It's wired in us to be loved. To je u nama ugrađeno i usađeno je to potreba da budemo voljeni. To crave satisfaction. I da bi iz te ljubavi primili zadovoljstvo. And we have found the one. I našli smo jednoga. Whom our soul longs for. Onoga za kojim naša duša čezne. What I love about Songs of Solomon 1, ono što volimo u prvom poglavlju Pjesme nad and pjesmama, you might find yourself in this early stage with the Lord, i možda se nalazite u tom početnom ili prvom stadiju vašeg odnosa s Bogom, that He's the one that calls forth the things that are not. Da je Bog taj koji u vama zove stvari koje još ne vidite, koje još nisu, as if they were, kao da jesu. And that baffles a lot of believers. I to zbunjuje dosta vjernika. When they read through the gospel, kad čitaju, kad prolaze kroz evanđelje, and it offends them, i to ih uvrijedi. Because you're one day in, zato što jedan dan si tu, you just got baptized, upravo si se krstio, you went to the altar call, izašao si van na poziv, and all of a sudden you're righteous. I odjednom ti si pravedan. And you're like, Lord, I'm still dealing with stuff. Ali ti kažeš, ali Bože, ja još uvijek se borim sa tolikim stvarima. I'm still struggling. Ja se još uvijek borim. I still have a lot of pride. Još uvijek imam puno ponosa. But the gospel renders you righteous.
Ali evanđelje te proglašava pravednim. And why is that? I zašto je to tako? Because the Father relates to you Zato što se Otac povezuje sa tobom. not based on how he sees you now at this time and place. Ne na temelju onoga što on vidi gdje se ti nalaziš sada u ovom vremenu. He relates to you as the finished work. On se prema tebi odnosi kao da si ti već gotovo djelo. So when he says you're righteous, Tako kad on kaže da si you are the pravedan, righteousness of Christ. ti si pravednost u Kristu. It's offensive. To je zbunjujuće i za neke uvredljivo. But from his perspective, Ali sa njegove točke gledišta, what Jesus did in the cross, ono što je Isus učinio na križu, that statement, ona izjava before he breathed his last breath, prije nego što je izdahnuo svoj zadnji dah, it is finished. svršeno je. So the Father relates to everyone in this room Naš Otac se povezuje i gleda na svakoga od nas u ovoj prostoriji. because literally it is finished. Zato što i na taj način se Otac povezuje s nama, zato što stvarno to jest, gotovo je, svršeno je. So as we read through Songs of Solomon 1 through 2, I dok čitamo kroz knjigu Pjesme nad pjesmama od prvog do drugog poglavlja, we find the Father mi vidimo Oca like using romantic language, koji koristi ljubavni jezik loving on her. I voli je. Catch this, she's not even mature yet, Zapamtite, ona još nije ni sazrela u potpunosti, but he's relating to her ali on se prema njoj odnosi because he sees her as a finished work. zato što on nju vidi kao djelo koje je svršeno i završeno. Last week, Prošli tjedan we went through how she said, I am dark but lovely. Govorili smo o tome kako je ona rekla, ja sam tamna, ali sam ljubka. So she recognized that she wasn't perfect. Znači ona je prepoznala da nije savršena. But what I love about this woman Ali ono što ja volim u toj ženi is that she said, I'm loved. je to što je rekla, ali ja sam voljena. He loves me. On me voli. He actually likes me. On stvarno mu se sviđa. He's captivated by me. On je opčinjen sa mnom. And then she says, I want to throw little pearls and we're going to catch it later on. I želim ubaciti nekoliko bisera, poslije ćemo to sve povezati. Be careful what you pray. Pazite što molite. You'll see why. Vidjet ćete zašto. She said, why should I be like the one who veils herself? Ona je rekla, sorry, Yeah, you're good. I'm already in 6th chapter. You're good. Why should I be one who veils herself? That's in 7. Reci mi, ti koga duša moja ljubi, gdje paseš, gdje stado tvoje u podne odmara, jer zašto da budem kao ona koja luta pored stada tvojih drugova? So remember that she told the Lord, Zapamtite to, ona je Bogu rekla, you love me. ti me voliš, I'm going to respond. ja ću odgovoriti na to. Why do I have to try to put makeup on? Zašto bi ja trebala stavljati šminku na sebe? Why do I have to try to like hide things? Zašto bi ja trebala sakrivati I'm stvari going od to be tebe? one that unveils herself. Ja ću biti ona koja je potpuno otkrivena pred tobom. Keep that in mind. Imajte to na umu. And then chapter 2. U drugom pogledu, She is like under the tree. ona se nalazi pod drvom, She's receiving the gospel. ona prima evanđelje, She's sitting on the word. ona sjedi i bude u riječi, She is abiding. ona prebiva u riječi, She's being refreshed. ona je osvježena. Yeah, she's being refreshed. Da, ona je osvježena. A little note. Mala samo zabilješka. There's a tendency in the church Postoji jedna tendencija u crkvi to go 0 to 100 real quick. da idemo od 0 do 100 jako brzo. I'm saved. I'm gonna run. Ja sam spašen, ja sad idem trčem. But there's an order. Ali postoji red. There's levels to this. Postoje razine ovoga. And in her life, U njezinom životu you see that the Father first draws her. vidiš da je Otac je prvo He privlači se. impregnates her with just love and affection. On u nju ulijeva pažnju i ljubav. And then she runs. I tada, tek nakon toga, ona počinje trčati. Don't you dare run Nemojte slučajno i trčati without first being drawn in. prije nego što vas je Without privukao first sebi. letting him love you. Prije nego što ste dopustili da vas on voli. We have so many people that run. They're intense. Imamo toliko puno ljudi koji trče i vrlo su intenzivni. They have zeal. Oni imaju gorljivost. And I love that. I ja to volim. But please, Ali molim vas, please, I beg you, molim vas, do not disregard nemojte zanemariti sitting under the tree, da sjedite ispod stabla encountering his embrace. i budete dotaknuti njegovim dodirom. Run from a place of love. Kao trčite sa mjesta ljubavi. He doesn't want you to run for him.
On ne želi da vi trčite za njega. He wants you to run with him. On želi da vi Lock in trčite sa arms. njima. He's a better leader. On je bolji vođa. I'm not strong. Ja nisam I'm snažan. not smart. Ja nisam I pametan. recognize my weakness. Ja prepoznajem svoje slabosti. And that's why I need him. I to je razlog zbog kojega ga Lock trebamo. arms with him and run with him. Moramo ruku pod ruku se pribiti zajedno, ja i on, i trčati zajedno. The first season Prva sezona is the first time you're falling in love with Jesus. je sezona kad se prvi put zaljubio u Isusa. And when you guys are walking in your calling, I kad počnete hodati u svojim pozivima, always remember zapamtite these early days ove početne i rane dane, that you could always drink. da uvijek možete piti. You could always remember Uvijek se možete sjetiti the early days. onih početnih radnih That dana. is a weapon. To je oružje. When you feel like you're about to hit your wit's end, Kad se osjećaš da si došao na svoj kraj, remember the shade tree. zapamtite hladovinu stabla u kojem ste ga sreli. In chapter 2, U drugom poglavlju it's a transition. Postoji određena tranzicija. Because she's having her Bible time. Ona ima svoje vrijeme u Bibliji. It's super sweet and To je tender. jako lijepo i nježno i super. But the same tender Jesus Ali taj isti nježni Isus that she met in chapter 1, kojega je srela u prvom it's poglavlju, not the same Jesus that appears here. nije isti Isus kojega je srela u drugom As poglavlju. she sees a wild, fierce man Ona vidi divljeg vatrenog čovjeka leaping from the mountain. koji se sjuri, koji se juri And where in ispod njega. chapter 1 it was so easy to abide, I dok je u prvom pogledu toliko bilo lagano prebivati i biti sa njime, chapter 2, u drugom pogledu he's telling the bride, on kaže svojoj zaručnici, arise. ustani, It's time to move. vrijeme je da se And pokrene. then there's a problem when we make idols of a season. I postoji problem kad mi od svakog sezone u vremena u kojem se nalazimo napravimo idola. Because there's going to be seasons where there's going to be a grace to just sit and rest. Zato što postojaće vremena kad će nad vašim životom biti milost u kojem ćete jednostavno moći sjediti i uživati u Božoj prisutnosti. But rest assured, Ali budite sigurni, there's a side of Jesus postoji jedna strana Isusa that you will only see and experience koju ćete jedino vidjeti i iskusiti when you arise. kada ustanete. So that's chapter 2. To je drugo poglavlje. Now, Sada we're going to get to the chapter 3 and onward. idemo u treće poglavlje i dalje. And it's going to get intense, guys. I postat će vrlo intenzivno i napeto. Chapter 3, Poglavlje 3, he withdraws himself on se povlači to draw her out. kako bi, on se povlači kako bi nju izvukao van. So if you feel like there's seasons in life, Tako ako imate osjećaj da postoje neke vremena u vašem životu, or you might be in that season now, ili ste možda u toj sezoni sada, feel a little dry, možda osjećate se suho, thank God I'm not hearing you. ej Bože, ne čujem te. It's not so easy to feel your presence. Nije toliko jednostavno i lako osjetiti tvoju prisutnost. We're going to see why. Vidjet ćemo zašto. Let's go. 3. I'm going to read it first. Okay. On my bed by night, I sought him whom my soul loves. I sought him, but found him not. In the streets and in the squares, I will seek whom my soul loves. I sought him, but found him not. The watchmen found me as they went about in the city. Have you seen him whom my soul loves? Scarcely had I passed them. When I found him whom my soul loves, I held him and would not let him go until I brought him into my mother's house, into the chambers of her who conceived me. I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or the does of the field, that you not stir up awakened love until it pleases. Poglavlje 3. Noću na postelji svoji tražila sam onoga kojega ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ustat ću sada i obtrčati grad po ulicama i cestama širokim, tražit ću onoga koga ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Čuvari koji obilaze grad našli su me, pa sam ih upitala, jeste li vi vidjeli onoga koga ljubi duša moja? Samo malo nakon što sam pošla od njih, našla sam onoga koga ljubi duša moja. Uhvatila sam ga i neću ga pustiti da ode, dok ga ne uvedem u kuću majke svoje, u odaju one koja me je začela. Zaklinjem vas, kćeri Jeruzalemske, srnama i košutama poljskim, da ne budite i ne probudite ljubav moju
dok sama ne poželi. Bro, I wish I could do that. A više ako dugo to... Can we go to Psalms 42? Yes, we can. Let's do it. Psalam 40, let me mark this. Yeah. Jamie set it up for me. Yesterday, Psalam, Jamie mi je napravila temelje i bazu za ovo sada. talked about like the importance of hunger. Kad je govorila o važnosti gladi. Friends, Prijatelji, hunger glad is a weapon. je oružje. It will drive you Glad će vas like tjerati nothing else will. kao ništa drugo. Psalms 42, look what it says. Psalam 42. So remember, Songs of Solomon 3, she's very passive and she's waiting for the Lord, right? She's in her bed like he's about to show up at any point. I zapamtite, u trećem poglavlju po knjigi Pjesme nad pjesmama, ona je u svom krevetu i čeka da se Bog pojavi, sad će doći, samo što nije. She, for the first time, experienced his absence. Ona je po prvi puta u svom životu iskusila njegovu odsutnost. Something arose in her heart. For the first time, she experiences hunger. Nešto što i u njezinom srcu se nešto podiglo, prvi put u životu ona je iskusila glad. And then she does exactly what Jesus taught her to do in the previous chapter. I onda ona učini točno ono što je Isus rekao da učini u poglavlju prije. Arise. Ustani. So in chapter 2, the bridegroom tells her, arise, come with me. U drugom poglavlju zaručnik kaže, dođi, ustani, dođi za mnom. And she's like, no, I'm comfortable. Can you just love me Kaže, here? ne bi, meni tako dobro ovdje, ali možemo samo ostati ovdje. And the bridegroom is like, I zaručnik kaže, I'll get you out. ok, ja ću tebe izvući van. And in 3, U trećem poglavlju. we see how he draws her out. I vidimo u trećem poglavlju kako je on A izvlači little van. taste. Dao je malo predokus, She senses him, ona ga osjeti, becomes aware of his absence, ona postane svjesna da njega becomes nema, hungry, odjednom postane gladna and then she starts looking in the city. i onda počne kao luda tražiti po She's gradu. desperate. She looks like a crazy person. Očajna je, izgleda kao luda osoba. And she's being judged and whipped by the people in the streets. I ljudi na ulicama je proganjaju i tjeraju. And she tells them, I ona im kaže, have you seen him jeste li vidjeli njega whom my soul loves? koga ljubi duša moja? Now Psalms 42 Psalam 42 says this, kaže ovo. as the deer pants for the water brooks, Kao što jelen čezne za vodama potočnim, so pants for you, O God. tako duša moja čezne za tobom, Bože. So pants my soul for you, O God. Tako duša moja čezne za tobom, Bože. My soul thirsts for the living God. Moja duša žeđa za Bogom. When shall I come and appear before God? Duša moja žeđa za Bogom živim. Kad ću doći pred Bogom se I'm going to pojaviti. read the rest of this. My tears have been my food day and night. Why they continually say to me, who's they? While they continually say to me, where is your God? When I remember these things, I pour out my soul within me. For I used to go with the multitude. I went with them to the house of God with a voice of joy and praise, with a multitude that kept a pilgrim's feet. Kao što jelen čezne za vodama potočnim, tako duša moja čezne za tobom, Bože. Duša moja žeđa za Bogom živim. Kad ću doći i pred Bogom se pojaviti? Suze su mi hrana danju i noću dok me neprestano govore gdje je Bog tvoj. Kad se toga sjetim, dušu svoju u sebi izlijevam jer sam s mnoštvom odlazio i s njima sam išao u Božji s glasom radosti i hvale s mnoštvom što je svetkovinu slavilo. Catch this theme. Chapter 3. Her heart arises, she awakes, and she leaves. U trećem poglavlju vidimo, ona se probudi, njezina duša je probuđena, ona se ustane i odlazi. God's presence literally drew her out. Božja prisutnost je doslovno izvukla van. And she found people I ona je našla ljude asking, why are you like this? koji su je pitali zašto si ti ovako? Judging her zeal. I osuđuju njezinu revnost i njezin žar. And in chapter 42 of the Psalms, I u Psalmu 42. we find a king named David nalazimo kralja Davida facing the same dilemma koji se nalazi u istom problemu. as he feels his soul longing for the Lord. Jer osjeća da njegova duša toliko čezne za Bogom. And it's the same theme I to je ista tema. of people asking him, I ljudi ga pitaju. why? Zašto? In our walks, u našem hodu, we are going to find people
Naći ćemo ljude They're going to question us. koji će nas propitkivati. They're going to say, why are you like this? Pitaće nas zašto si ti takav? Why are you going after God the way you are? Zašto ideš za Bogom na način na koji ideš? And there will be opportunities I postojaće prilike to feel like a victim because people are gaining up on you. da će postojaće trenuci kad ćeš se osjećati kao žrtva zato što su ljudi se nagnuli na tobom. Or to use those moments Ili ćeš možda iskoristiti te trenutke to proclaim the one da proglasiš that we love. onoga kojega voliš. So in chapter 3, as we're going to conclude, U trećem pogledu dok zaključujemo, she experiences his absence. Ona iskusi njegovu neprisutnost. Resulting in hunger. I ta nedostatak njegove prisutnosti u njezinom životu u njoj proizvodi glad. And finally, active pursuit. I nakon što ga je aktivno išla za njim. Friends, hunger is a gift. Prijatelji moji, glad je dar. Every day. Pitajte Boga svaki dan. I don't care, beg God if you have to. Briga me, preklinjite Boga ako trebate. Lord, Bože, give me hunger. daj mi glad. Another way to pray that prayer, Još jedan od načina na koji možete moliti tu Lord, molitvu. let me see you rightly. Bože, daj da te vidim ispravno. Because seeing him rightly Jer vidjeti ga i na ispravan način will only invoke hunger. će samo u vama probuditi glad. Now we're going to go, before we transition to chapter 4, Prije nego što prijeđemo u četvrto poglavlje, with this theme of hunger, sa ovom temom gladi, let's go to Matthew 5. idemo u Matej, evanđelje po Mateju 5. There's two beatitudes. Postoje dva blaženstva. Matthew 5:3. Matej 5, treći stih. Catch this. Molim vas, uhvatite ovo. Blessed are the poor in spirit, Blaženi su siromašni duhom, for theirs is the kingdom of jer God. njihovo je kraljevstvo nebesko. And if that wasn't enough, I kao da to nije bilo dovoljno, Isus says this in 5:6. Ovo kaže u 5. poglavlju 6. stihu. Blessed Blaženi ili blagoslovljeni are those who hunger oni koji gladuju and thirst i žeđaju for righteousness. za pravednošću. Why? Zašto? For they shall be filled. Jer će biti nasićeni. So there's a correlation Postoji poveznica between being poor in spirit, u tome da budeš siromašan u duhu, being desperate, da budeš očajan, being hungry, budeš gladan and being filled. i da budeš ispunjen. So if you feel like you're in a dry season, I ako se osjećaš da se nalaziš u nekoj suhoj sezoni svog života, I'm so happy for you. ja sam sretan za tebe. Because God is working up hunger. Zato što Bog radi u tebi. Because those who hunger and thirst for righteousness, Jer oni koji žeđaju za pravednosti shall be filled. će biti nahranjeni. So chapter 3, we talked about it already. We're about to transition now. Govorimo o trećem poglavlju, prelazimo na četvrto. She's hungry. Ona je gladna, She's desperate. ona je očajna, People are making fun of her. ljudi joj se And ismijavaju she tells them, i ona im kaže, when you see him, kada ga vidite, when you see him, kada ga vi vidite, tell him I'm lovesick. recite mu da sam bolesna od ljubavi. Here we go. Chapter 4. Poglavlje 4. In context, Samo u kontekstu. I've been referring to her as a bride all this time. Ja sam cijelo vrijeme prema njoj se odnosio i referirao na nju kao zaručnicu. But technically, we could say she was engaged. Ali tehnički možemo reći da je zaručena. We see that in 4, Tu vidimo da u poglavlju 4 she is now married to the king. sada vidimo da je ona udana za kralja. She is now the bride. Ona je sada stvarno njegova nevjesta. And so chapter 3 is very intense. Četvrto poglavlje je vrlo napeto. It's a hard season. To je teška sezona. But he works hunger. Ali on djeluje u njezin glad. In chapter 4, U četvrtom poglavlju the bridegroom admires his bride's beauty. Zaručnik se divi ljepoti svoje zaručnice. Guys, close your eyes. Zatvorite svoje oči. When you read this, Kada čitate ovo, when you hear these words, kada čujete ove riječi, own them. uzmite ih za sebe. Behold, I'm going to read it first. This is Solomon talking to his bride.
But this is Jesus talking to us. Ovo je Salomon koji govori svojoj zaručnici, ali ovo je Bog i Isus koji govori nama. Behold, you are beautiful, my love. Behold, you are beautiful. Your eyes are doves behind your veil. Gle, lijepa si ti, ljubavi moja. Gle kako si lijepa. Imaš oči kao golubica koje se između uvojaka tvojih. There's a problem here. Imamo jedan problem In chapter 1, u prvom poglavlju. in chapter 1, she tells the bridegroom, Ona svom zaručniku kaže, be careful what you pray. pazi što moliš. He remembers everything. On pamti sve. She tells him, Ona njemu kaže, why should I be like the one who veils herself? zašto bi ja bila kao ona koja se sakriva? And the bridegroom I zaručnik looks at her, je pogleda still loving her, i još uvijek je voli, but he says this, ali kaže ovo, your eyes are doves behind your veil. oči kao golubice koje su između uvojaka tvojih. She didn't follow through. Ona nije prošla kroz to. She still had the veil. Ona još uvijek se skriva iza svojih But uvojaka. what I love about Jesus Ali ono što ja volim is that even as we're maturing, da čak i dok hodamo u tom rastu i sazrijevamo, he will break things up. on će s vremena na vrijeme podignuti ove teme. But it's always with love. Ali uvijek He se stills ljubavi. this whole chapter. Ovo cijelo poglavlje. He's affirming her. On je potvrđuje. He prophesies over his bride. On prorokuje nad svojom And he zaručnicom. highlights all her attributes. I on naglašava i sve njezine dobre strane. Again, chapter 4, it could be very like, I don't know if this word is like you could translate, but it's very raunchy. It's very, very like just very powerful language. Vrlo, četvrto poglavlje je vrlo onako napito, nekako izmiješano, izmiksano, vrlo snažan jezik koristi. So in context, this is their honeymoon. U ovom kontekstu ovo je njihov medeni mjesec. I don't have to say anything else. Neću reći ništa drugo. So if you see the way he's describing her, Ako pogledate dobro način na koji on opisuje, it's very intense. vrlo je intenzivno. But Ali, if you scope it out, ako se malo odmakneš, really the point here is stvarna tema i stvarno točka ovdje, that the bride finally, da je zaručnica napokon, there's a grace for her to be unveiled. Postoji milost u ovom poglavlju za nju da bude u potpunosti razotkrivena. And in her most vulnerable state, I da bude u svojem najranjivijem stanju. he admires every attribute. I dok je ona u tom najranjivijem i najrazotkrivenijem stanju, on se divi svakom njezinoj dobroj strani. Every detail, Svakom detalju. he admires and loves on her. On se divi svakom njezinom detalju i voli je. Now, we're going to hit a verse. If you could highlight this, verse 9. Ako želite, možete podcrtati ovaj stih. This is a weapon. Ovo je oružje. This is what the Father declares over everyone here. Ovo je ono što Otac govori nad svakim od vas. Imagine Jesus telling you this. Zamislite da čujete da vam Isus ovo govori. You have captivated my heart, my sister, my bride. 4:9. Srce si mi otela, sestru moja, suprugo moja. You have captivated my heart with one glance of your eyes. Srce si mi otela jednim pogledom svojim. You have captivated my heart. Srce si mi otela. This is the romance of the gospel. Ovo je romansa evanđelja. You want to hear something crazy? Hoćete čuti nešto ludo? God Bog is surrounded by a myriad of angels. Bog je okružen milijardama He's anđela. surrounded by the most beautiful creatures. We can't even fathom it. Okružen je toliko prekrasnim bićima koja mi ne možemo uopće zamisliti. And nothing moves him more I ništa ga toliko ne pokreće than our little old lives nego naši mali životi responding to his gaze. koji odgovaraju na njegovu potragu za nama. This is grand. To je nevjerovatno. And if you get this, I ako ovo uhvatite and you could spend the rest of your life just chewing on this, i možete provesti ostatak svog života proživati i žvakati ovo i hraniti se iz ovoga.
that the God who's surrounded by eternal worship da Bog koji je okružen slavljenjem koje traje vječno is actually moved by your little life. je zapravo ono što ga stvarno pokreće vaš mali predan život. That when you go to the coffee shop, Da kad idete na kavu, when you have your devotional time, kad imate svoje vrijeme zajedno s njime, when you're out in the streets passing out flyers, kada ste vani na ulici i dijelite pozivnice i flajere, when you sacrifice the hard things, kada žrtvujete one teške stvari, that moves him. to njega pokreće. Imagine being sung for all eternity. Zamisli da ste okruženi pjesmom cijelu And he just vječnost catches from his corner of his eye i samo vas uhvati sa krajičkom svojega oka. a heart that's surrendered to him. Uhvati srce koje je njemu predano u potpunosti. I challenge you guys, Ja vas izazivam, move God's heart. pokrenite Božje srce. What you guys do every day Ono što radite svaki dan can actually move the heart of God. zapravo može pokrenuti Božje srce. He is moved by your life. On je pokrenut našim životima. He is captivated by us. On je zahvaćen nama. Oh, here we go. Almost forgot this part. Wait. Remember how in verse 10, Sjetite se u 10. stihu, no, in verse 1 actually, of chapter 1. u 1. stihu, So I'm playing ping pong, I'm going back and forth a lot. igram ping pong, idem malo natrag. She tells God, Ona kaže Bogu, how fair is your love? koliko je fair tvoja ljubav. And I love that God flips the switch. I ja volim kad Bog okrene. And he tells her in verse 10, I on je kaže u 10. stihu 5. chapter 4, 4:10. 4:10, tako je. He's like, how fair is my love? Kako je lijepa moja ljubav. He looks at her On pogleda nju, and says, no, how fair is your love? on njoj kaže, kako li je lijepa ljubav tvoja. How beautiful is your love, my sister, my bride. Kako li je lijepa ljubav tvoja, sestro moja, suprugo You moja. have captivated my heart. Koliko je lijepa ljubav tvoja. Just read. That's it, that's it, all. okay. Koliko je lijepa ljubav tvoja. So our hunger, Naša glad, us telling Lord we love you. naše konstantno govorenje Bogu, Bože, mi te volimo. You're beautiful. Ti si prekrasan. Guys, that's awesome. I love that. Ja, to je super, ja to volim. I want more hunger. Ja želim još gladi. But it fails in comparison Ali to je ništa u usporedbi. to the love he has for us. Ništa u usporedbi sa ljubavi koju on ima za What nas. we do on this side of eternity, Ono što mi radimo na ovoj strani vječnosti, in our times here on earth, na ovo vrijeme dok provodimo na zemlji, this hunger that we can walk with every day of our lives ova glad sa kojom hodamo i možemo hodati is a svaki dan, response to his hunger for us. je odgovor na njegovu glad koju on ima za nas. It begins with God To počinje sa Bogom and it goes back to God. i vraća se ponovo njemu. And I pray Ja se molim that we may all da svi mi pray this every day. molimo ovo svaki dan. Another weapon. Još jedno oružje. Lord, Bože, I want to be aware želim biti svjestan of your love tvoje ljubavi and your zeal for me. i tvoje čežnje i želje za mnom. If you catch Ako to uhvatite, his love for you, ako uhvatite njegovu his ljubav za his commitment for you, njegovo predanje da dođe do vas, man, it will ruin you. ja vam kažem, to će vas ubiti. There's people that try to muster up love. Postoje ljudi koji pokušavaju raditi i zaraditi ljubav. I have to love God. Ja moram voljeti Boga. Ej, Sit, sjedni, go back to the shade tree vrati se natrag u hladovinu stabla and see his love for you. i pogledaj koliko je velika njegova ljubav za tebe. That's where it starts Tamo je mjesto and gdje sve that's where it počinje ends. i tamo sve završava. So now we're going to go to another transition. I idemo nova tranzicija, novi prijelaz. So 3, chapter 3. Poglavlje 3. She experiences hunger. Ona ima iskustvo njegove gladi za She's njim. lovesick. Ona je izgubljena i razboljela se od ljubavi za njim. She sees her bridegroom, Ona vidi svog zaručnika and she's ready to love on him. i spremna je voljeti ga. But the bridegroom instead Ali umjesto toga zaručnik spends all of chapter 4 potroši cijelo 4. poglavlje loving on her, tako da on njoj iskazuje ljubav. embracing her,
Prihvaća je, reaffirming her, ponovo je potvrđuje telling her, you have captivated my heart. i govorio je, ti si okupirala moje srce. Friends, if you are in a dry season, Ljudi, ako ste u nekakvoj I promise sezoni that in the svoje, other side of your dry season ja vam obećajem da na drugoj strani vaše sezone suhoće ili pustinje is an opportunity postoji prilika for you to experience the love and the embrace of the Father. da iskusite Božje ljubav i njegovo prihvaćanje. And this is her response. I ovo je njezin odgovor. Because again, it all starts with us responding to Him. I opet vam kažem, sve počinje sa tim da mi odgovorimo I'm going to na read njega. 4:16. 4:16. Često poglavlje 16. stih. Awake, O north wind, and come, O south wind. Blow upon my garden. Let its spices flow. Ustani vjetre sjeverni i dođi ti južnjače. Puhni nad vrtom mojim, da izvire melodije njegove. So what's happening here? Ono što se ovdje događa, And this is something that Corey Russell taught us. i ovo je Gotta nešto give što him nas credit for je this one. Corey Russell nas je naučio. He says Moram mu dati poštovanje. she is now actively responding to his love Ona sad aktivno odgovara na njegovu ljubav and affirmation, i na njegovo potvrđivanje. and is now inviting the cold winter of the north I ona sad zove hladne vjetrove iz zime and sjevera the beautiful warm winds of the south. i prekrasne tople vjetrove sa juga. So meaning now the woman is maturing in her walk, To znači da sad zaručnica sazrijeva u svojem and hodu sa Bogom. she is saying, come, life, come however you may. I ona kaže, živote dođi kako god želiš. Trials, struggles, Borbe, kušnje, the cold winter, hladni vjetrovi, the warm seasons, tople sezone. come what may, Neka dođe što god hoće. this garden is yours. Ovaj vrt je tvoj. And this is the part that is so intriguing. I ovaj dio je toliko intrigantan. She's saying, life, come, whatever it may come, I come, ona kaže životu što god da treba doći, neka dođe. so that its spices may flow. Tako da iz mene izviru mirodije. Spices only flow. Mirodije ili mirisi samo It's izlaze van. like aroma, you need wind. To je kao miris, trebaš vjetar. So she's saying, in order for the fragrance to come forth from my life, Kako bi iz mene se prema Bogu digao mio miris, in order for him to smell what's inside of me, da bi Bog mogao namirisati ono što se nalazi u meni, life must happen. mora se dogoditi život. Life happened. Život se događa. I want him to smell me. Ja želim da on osjeti moj miris. I want my life to be a pleasing sacrifice Ja before želim him. da moj život bude ugodna i mirisna žrtva Bogu. Is that our posture today? I to je naš stav i naš položaj. That he sees your interior garden Da on vidi vaš unutarnji vrt. and he speaks and he admires what you carry inside. I on govori i divi se onome što vi nosite unutar za njega. And if you catch that, I ako practically speaking, praktično, you're saying, Lord, ono što ti it govoriš, doesn't matter the season that I'm in. Bože, nema veze u kojem sam vremenu. If it's a cold New York winter Ako je hladna njujorška zima or a hot Texas summer, ili vruće teksaško ljeto, let it be neka to bude. unto my spices, Neka to bude da moji mirisi iz mojeg srca, unto my life, iz mog života, being a beautiful sacrifice da for you. budu prekrasna žrtva za tebe. Are you guys noticing how she's maturing? Jel primjećujete kako se zrijeva? How she started off super shy and like just Kako je embracing počela love. super sramežljivo i prihvaćala tu ljubav koju on ima za nju. And now she's like, Lord, A sada je, Bože, my life is yours. moj život je tvoj. Here's another beautiful part before we transition. I ovo je još jedan prekrasan dio prije nego što pređemo dalje. Let my beloved, this is still in 5. Four. No, 4, yeah. Let my beloved come to his garden and eat its choicest fruits. Zadnji stih u 4. poglavlju kaže: neka ljubljeni moj dođe u vrt svoj, neka jede plodove koji su mu najmiliji. It's not her garden anymore. To više nije njezin vrt. She tells the bridegroom. Ona kaže svom zaručniku. She doesn't tell him, come to my garden. Ona njemu ne kaže dođi u moj vrt. That would have been sweet and To bi cute. bilo slatko i lijepo. But she looks at him and says, Ali ona pogleda njega, come into your garden. dođi u svoj vrt. My life, Moj život, all that you've pointed out, ovo sve što sam istaknula, it is yours now. to je sve tvoje. Now, Sad,
There's another shift coming. Dolazi još jedna stvar. Chapter 5. 5. poglavlje. He speaks. On govori. And now, I sada? there are 9 my's in this little section of 5. 9. 5:1, I'm sorry. Chapter 5? Yes, 5:1. Yes. 5.1. There are 9 my's. Postoje 5 mojih. So he's no longer saying your garden, On više ne govori tvoj vrt, your fruit. tvoj plod. He's taking ownership. On uzima vlasništvo. It says, I came to my garden, On kaže, my sister, my bride. Došao sam u svoj vrt, sestro moja, suprugom moja. I gather my myrrh, my spice. Berem smirnu svoju s mirodijom svojom. I ate my honeycomb, my honey. Jedem sače svoje s medom. I drank my wine, my milk. Pijem vino svoje s mlijekom svojim. My. Moje. He's all hers. She's all his. Ona je u potpunosti njegova. And this is what he also does. I još jednu stvar koju on ovdje radi. He's saying, you are mine. On kaže, ti si moja. You're all mine Ti now. si sva si moja. And then he looks around I onda pogleda okolo. and says, eat, friends, drink, and be drunk with love. I onda joj kaže, jedite prijatelji, pijte i to obilno pijte, dragi moji. This signifies Ovo označava ministry. službu. This signifies walking into the fullness. Ovo označava hodanje u punini. Because once he has full possession, Zato jer kad je posjeduje zaročnicu u potpunosti, once he knows he has your heart, u onom trenutku kad on zna da ima tvoje srce, my. moje, He looks at his friends pogleda svoje prijatelje, and says, she's now ready. ona je sad spremna. Come and eat. Dođite i jedite. Come and drink. Dođite i pijte. If you want to walk in ministry, Ako želite hodati u if you službi, want to be fruitful, ako želite biti if plodovitni, you want to walk into the things the Lord has called you to walk, ako želite hodati u stvarima za koje vas je Bog pozvao, let him do it. neka to napravi. It starts with him taking ownership. Počinje tako da vi u potpunosti pripadnete njemu. And once he knows he has everything in you, I kada on bude siguran da sve što je u vama da pripada njemu, the next step sljedeći korak is others. su drugi. This is the first time Ovo je prvi put in the book u cijeloj knjizi where there's a third party involved. u kojoj se je uključena So it's no longer just strana. me and you. Tako da više nismo ja i ona. It's a romance. To je romansa, It's a dance. to je ples. But now it's like I can invite others in. Ali sad on kaže, a sad napokon mogu pozvati druge da dođu. So if you want to walk in whatever you're called to walk, I ako želite stvarno hodati u što god da ste pozvani, if you want to be released into your calling, ako želite biti oslobođeni i otpušteni u svoj poziv, it starts to počinje by being drawn away, tako da budete izvučeni van, being awakened to his love, budete probuđeni za njegovu ljubav and letting him have ownership of everything i da inside mu of you. dopustite da on postane vlasnik svega što je u vama. That is the first part of chapter 5. To je prvi dio 5. poglavlja. Oof. Now it's going to get more intense. Sada će postati još napetije. If I could call this part something, Ako bih mogao nekako nazvati ovaj dio, I don't know if this is going to get a lot of amens. ne znam da će ovo dobiti puno amena. This is an invitation Ovo je poziv to suffering love. u ljubav koja pati. I don't like that word. I don't like that word. Ja ne volim tu riječ, But it's so needed. ali toliko je potrebno. Suffering, Patnja, trials kušnje is so needed. su toliko potrebne. Watch this. Gledajte ovo. Remember how the first time in chapter 3 she experienced lack because of disobedience? Sjetite se kako je u 3. poglavlju prvi puta iskusila nedostatak zbog neposlušnosti. This time, Ovaj puta she's more mature. ona je puno zrelija, She has more history with the Lord. ona ima puno dužu povijest sa And Bogom this time she experiences love sickness. i u ovom trenutku ona prolazi kroz bol zbog ljubavi. As a result of obedience. Kao i ta bol koju osjeća je rezultat njezine poslušnosti. This time the absence Ovaj puta odsutnost isn't a result of him like testing her. nije rezultat toga da je on kuša.
This time, Ovaj puta, because she is maturing, zato što ona sazrijeva, the bridegroom zaručnik invites her to a more significant love. ju poziva na puno značajniju vrstu i razinu ljubavi. You want to know when love is real? Želiš znati kada je ljubav stvarna? Would you lock arms with me when it's time to suffer? Kad stanemo zajedno ruku pod ruku, kad ja ili ti patiš. Are you with me only under the shade tree? Da li si ti sa mnom samo onda kad smo u hladovini stabla jabuke? Are you with me only when I'm launching you into your calling? Da li si sa mnom samo kad te lansiram u tvoj poziv i u tvoju And this službu? time, Ali ovaj puta he refines her yes. on malo pročišćava, to je njezin da. Here we go. Krećemo. I'm going to read through it. Okay. I slept. Homegirl's always sleeping. I slept, but my heart was awake. A sound. My beloved is knocking. Open to me, my sister, my love, my dove, my perfect one. For my head is wet with dew, my locks with the drops of the night. I had put off my garment, how can I put it on? So that's 2 to 3, and then we're going to skip to 7. To 6, actually. I opened to my beloved, so she hears his voice. She arises right away. She opened to my beloved, but my beloved had turned and gone. My soul failed me when he spoke. I sought him, but found him not. I called him, but he gave no answer. The watchmen found me as they went about in the city. They beat me, they bruised me. They took away my veil. Y'all remember in chapter 1? Can I read first? Yep. My bad. Read it first. Ja spavam, ali srce moje je budno. Gle glas dragog moga kuca, govoreći, otvori mi, sestro moja, ljubavi moja, golubice moja, neokaljana moja, jer mi je glava puna rose, a o uvojci noćnih kapi. Svukla sam ogrtač svoj, kako da ga odjenem, noge sam oprala, kako da ih ukaljam. To je 3. stih i onda idemo u 6. stih. Ja sam otvorila dragome svome, ali se dragi moj već povukao i otišao. Klonula mi duša kad je govorio, tražila sam ga, ali ga nisam našla. Zvala sam ga, ali mi se nije odazvao. Čuvari koji obilaze grad našli su me, tukli su me, ranili me, čuvali zidine, uzeli mi pokrivalo. So remember, Sjetite se, God always hears, Bog uvijek čuje and he remembers, i sjeća se. and your yes in the first season, I vaš je da u prvoj sezoni, when she said, ono što je rekla, why should I veil myself? gledaj me dok se razotkrivam pred Then tobom. in chapter 4 she's married, Tada u 4. poglavlju njih dvoje su vjenčani, still has the veil. još uvijek ima vel And then through suffering, i onda kroz patnju, through a season of trial, kroz sezonu kušnji, through a season of testing, kroz sezonu testiranja, the Lord remembered her prayer. Bog se sjeti njezine molitve And the veil was taken off. i njezin veo je bio skinut sa nje. So this time, Tada ovaj puta she walked ona želi, and locked arms a ona je hodala i stala ruku pod ruku with her bridegroom sa svojim zaručnikom when suffering came. kada je patnja došla. It was through suffering I to u patnji that she was able to see him je ona bila sposobna vidjeti ga and finally be unveiled. i konačno biti razotkrivena. Remember verse 2 when it talks about his head was wet with dew with the drops of the night. Sjetite se gdje piše u 2. stihu 5. poglavlja, jer mi je glava puna rose, a uvojci noćnih kapi. This is a picture of Jesus in the Garden of Gethsemane Ovo je slika Isusa u Getsemanskom vrtu. when he's crying to the Father On plaće pred ocem in a moment of agony. u trenutku svoje najveće agonije. So the first time she was awakened, Prvi put kada je bila probuđena, her bridegroom wasn't suffering. njezin zaručnik nije patio. But now that she's more mature, Ali sad kad je puno zrelija, she is now deemed worthy. sada je nađena dostojnu And she's given the privilege i dobila je privilegiju to experience the suffering servant. da iskusi patnje koje je prolazio Isus kao sluga. In season of testing, guys. U sezonama kušnje i In testiranja, seasons of hardship. u teškim vremenima. Those are sweet opportunities To su toliko slatke prilike for us to acquaint ourselves
za nas da se upoznamo with the suffering servant. sa Isusom koji je bio sluga koji je patio. Are you experiencing grief? Da li prolazite kroz iskustvo We're gonna get tuge? real practical. Postaćemo vrlo praktični. You're 5 years in. Već si u hodu sa Bogom 5 You are mature. Ti si zreo. You know the word. Ti znaš riječ. You're burning for the Lord. Ti goriš za Boga. And you experience betrayal. I iskusiš izdaju. You experience offense. Ti iskusiš uvredu. You experience judgment. Ti iskusiš osudu. You experience trials. I iskusiš kušnje. Those moments hurt. Ti trenuci bole. But man, those are opportunities Ljudi moji, to su prilike for us to look at our high priest da pogledamo našeg velikog svećenika who lived a perfect life koji je živio savršenim životom and who could acquaint with everything we go through. i koji se može povezati i suosjećati sa svime onime što mi prolazimo. Jesus experienced betrayal. Isus je iskusio izdaju. He experienced guilt. On je iskusio osudu i krivnju. When his best friend Lazarus died. Kada je njegov najbolji prijatelj Lazar umro. The shortest verse of the Bible. Najkraći stih u Bibliji. Jesus wept. Isus je plakao. How can it be Kako je moguće that the Son of God, da Božji sin, fully God, u potpunosti Bog, wept? i plače? It's a notion because it's a weird notion that a supreme being Čudna je ta zabilješka da neko ko je superioran, nekako naravno biće i stvorenje, is emotional. Ima emocije. He cares. Njemu je stalo. And Jesus in his humanity, I Isus u svojoj ljudskosti, he cried. on je plakao. He knew he had the words of life in his mouth. On je znao da u svojim ustima drži riječi života. And he said, Lazarus, awake, and he awoke. I rekao je Lazaru izađi i Lazar je izišao. But can we all take a second Ali dajte da uzmemo si sekundu vremena. to really hone in on the fact that he wept? Da se zastanemo na činjenici da je Isus plakao. So if you are weeping in the nighttime, Tako, ako vi ste u nekoj tamnoj sezoni, vi plačete. if you are going through betrayal, Ako prolazite kroz izdaju, if you're going through a hard season, ako prolazite kroz teško vrijeme u svom životu, he relates. on suosjeća sa He's a perfect high priest on je savršeni that veliki intercedes for us koji zastupa za nas because he understands. zato što on to razumije. And we will experience his comfort, I iskusit ćemo njegovu utjehu, his embrace. njegov zagrljaj. We will experience the Prince of Peace Iskusit ćemo u svom životu što to znači da je on princ mira through suffering. kad budemo prolazili kroz There are patnju. certain things that you will only experience Postoje stvari koje možeš iskusiti samo in those night hours u onim noćnim satima when you're crying in the pillow kada plačeš u svom jasnu and no one seems to understand. i kad ti se čini da te nitko ne razumije, But friend, he understands. ali vjerujte mi prijatelji, on razumije. This got real intense real quick. Ovo će postati vrlo intenzivno, vrlo But this is part of our walk with the Lord. ali ovo je jedan dio našeg hoda sa Bogom. It's a flow. To je tijek. Being drawn in, Malo si privučen, letting the Lord love you. neka te Bog voli, Allow him to speak identity and worth into you. dopusti mu da u tvoj život izgovara tvoju vrijednost. Going through tvoj seasons identitet. where it's not so easy, Prolaziš kroz sezone i vremena kad nije baš tako lako. which keeps you poor in spirit, Ono što ta vremena te drže da siromašnim u duhu, which keeps you needy, što te konstantno drži u potrebi allows you to experience the Lord. i to te okolnosti dopuštaju da And iskusiš what these Boga. seasons are doing in everyone's life here, what these seasons are doing in your I ono life, što svaka od tih sezona radi u životima svakog od nas it's maturing you je da od vas, da vi sazrijevate. and it's purifying your yes. I ona pročišćava, ta vremena pročišćavaju vaše da Bogu. We're about to land, Upravo uskoro ćemo sletiti. which means I have an hour left. To znači da imamo još samo sat vremena. So chapter 5, suffering because of obedience. 5. poglavlje, patnja zbog poslušnosti. She experienced misunderstanding. Ona je iskusila nerazumijevanje. When you cry for more hunger, Kada tražiš Boga da ti da when više you cry, gladi. Lord, I want to be the best me, Kada tražiš Boga da budeš najbolji ti, the Lord hears Bog čuje. and he's like, I'll make you better.
I kaže, ok, učinit ću te boljim. He weeps On plaće. with the most tender eyes. Sa najnježnijim očima. He weeps. On plaće. And he's like, I'm going to answer that prayer. I kaže, odgovorit ću na to. I'm going to refine your yes. Ja ću pročistiti tvoj dan. I'm going to make you more beautiful. Ja ću te učiniti još ljepšim. You're going to experience my proximity. Iskusit ćeš moju prisutnost. But it will take others removing your veil. Ali za to ću iskoristiti neke druge koji će razotkriti i maknuti tvoj veo i razotkriti te. Suffering Patnja is unto seeing him differently. u patnji se radi o tome da njega vidimo na drugačiji način. This is my favorite part of the book. Ovo je moj najomiljeniji dio knjige. Fasten your seatbelts, guys. Zavežite svoje pojaseve. Here is what suffering was unto. Evo koji je razlog za patnju. Her greatest message came through suffering love. Njezina najveća poruka je izašla iz njezine ljubavi koja je prošla kroz patnju. The watch, as she goes out to the city again, I ona ponovo odlazi u grad. the watchmen remove her veil. Stražari miču njezinu ogrtač. And you guys are going to relate to this. I vjerujem da ćete se moći povezati sa ovime. The watchmen are confused. Stražari su zbunjeni. And they're like pushing her. I oni je guraju i odguruju. I'm sorry, that was kind of hard. They're pushing her. Oni je guraju. They're judging her. Oni je osuđuju. And they're saying, I oni joj govore. you are in agony. Ti si u agoniji. You look crazy right now. Ti izgledaš ludo sada. Why are you still loving him Zašto ga još uvijek voliš? when your life is in shambles? Kada je tvoj život u rasulu. I'll read this part. Pročitat ću ovaj dio. This is 5:9. What is your beloved more than another beloved? Oh boy. Oh, most beautiful amongst women. What is your beloved more than another beloved, that you thus adjure us? Notice how they compliment her. Što je to? Yeah. 5.9. Što je tvoj dragi bolji od drugih dragana, ti najljepša među ženama? Što je tvoj dragi bolji od drugih dragana, da nas tako zaklinješ? Primijetite kako i oni obasipaju komplimentima. Notice how the watchmen are like, you're crying. Pogledajte kako stražari govori, ti plačeš. You're in pain. Ti prolaziš kroz bol. You're going through it right now. Ti prolaziš kroz bol. And they entice her a little bit like, I malo je gledaju onako. beautiful one. Ti si prekrasna. Why are you suffering? Zašto patiš? Life will entice you. Život će vas ponekad pritisnuti. Life will look at you and say like, are you sure? Why are you doing this? Život će vas nekad pitati jesi siguran, zašto to radiš? You deserve better than this. Ti zaslužuješ bolje od ovoga. And she's listening to this. I ona to sluša. Oh man, and she looks at them. I ona ih pogleda. And this is what she tells them. I ono je ovo što im ona kaže. Not 5:10. 5:10. I'm going to read this whole thing. And I pray that as I read this, Ja ću pročitati cijeli sad ovaj dio i moja molitva da dok you ovo may budem get čitao, a revelation of the man. da u vašem životu, u vašem srcu se dogodi otkrivenje o čovjeku. Again, they're asking her, why are you living the way you're living? I on je ponovo pitao, dobro, zašto ti živiš na način na koji I'm going to živiš? get practical. Postaću praktičan. Why did you go to ministry school? Čovječe, zašto si otišao u školu Why did you služenja? give 2 years of your life to ministry? Zašto si dao 2 godine svog života školi i služenja? Susanna, why do you show up every day to pray? Zašto, Zuzana, zašto dolaziš svaki dan ovdje i moliš? Why are you spending your youth in church? Zašto svoju mladost provodite u crkvi? Why are you pursuing this? Zašto idete za ovime? Why are you so religious? Zašto ste toliko religiozni? What's the reason Koji je razlog? behind your craziness? Iza vaše ludosti. And the woman I žena looks at the watchman pogleda stražare and she said, have you not looked at him? i kaže im, zar vi njega niste vidjeli? Have you not seen him? Zar ga vi niste vidjeli? If you haven't, Ako niste, let me describe him. dajte da vam ga opišem. My beloved is radiant and ruddy, distinguished amongst 10,000. His head is like the finest gold. His locks are wavy, black as a raven. I pray your spirit catches this. His eyes are like doves beside streams of water bathed in milk, sitting beside a full pool.
His cheeks are like the beds of spices, mounds of sweet-smelling herbs. His lips are lilies dripping liquid myrrh. His arms are rods of gold set with jewels. His body is polished ivory beckoned with sapphires. His legs are alabaster columns set on the bases of gold. His appearance is like Lebanon, choice as the cedars. His mouth is most sweet, and he is altogether desirable. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. Oh, she described, read it, bro, my bad. I ovo je ono što je ona rekla stražarima. Dragi je moj bijeli i rumen, najočitije među desecima tisuća. Glava je njegova poput najfinijeg zlata, uvojci su mu kovrčavi i crni poput gavrana. Oči su njegove kao oči golubova nad riječnim vodama, mlijekom umivene, pristalo poredane. Obrazi su njegovi kao leže od mirodija, kao cvijeće mirisno. Usne su mu poput ljiljana iz kojih teče smirna miomirisna. Ruke su mu poput zlatnog prstenja obloženog berilom, trbuh mu je kao sjajna bjelokost pokrivena safirima. Noge su mu poput stupova od mramora postavljenog na podnožju od finog zlata. Izgled mu je kao Libanon izvrstan poput cedra. Usta su mu još slađa, da, i sav je ljubak. Takav je, dragi moj, takav je prijatelj moj kćeri Jeruzalemske. They make fun of her. Oni joj se izruguju. Why are you doing this? Zašto to radiš? It's an opportunity for her to witness. To je prilika i njezina prilika da kaže svoje svjedočanstvo. And she describes her beloved. I ona opisuje svojeg ljubljenog. Hit pause. Stisnite To the story. Priči. Don't read this if you can just summarize this part. Neću ovo pročitati, samo ćemo... We find in Daniel chapter 3. U Danielu 3. poglavlju. I'm going to read it quick. Brzo ću to pročitati. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king Nebuchadnezzar, "We're not in need of an answer. If it be so, our God whom we serve is able to rescue us from the furnace of blazing fire. He will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, let it be known to you. We are not going to serve your gods, nor worship the golden statue that you have set up." Then Nebuchadnezzar was filled with wrath, and his facial expression would change. He answered by giving orders to heat the furnace 7 times more than it was usually heated. And he ordered certain valiant warriors who were in the army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego. I'll go down. So Nebuchadnezzar is telling the 3 boys. Ovdje je priča o kralju Nabukodonozoru i 3 dječaka. Just for context. Samo da vam stavim to u kontekst. He tells them, bow down. O kralju Nabukodonozoru njima trojici kaže, poklonite mi If se. you don't, Ako mi se ne I'm poklonite, gonna throw you guys in the chamber, bacit ću vas u komoru. and it's gonna burn. I u toj komori bit će vatra. And those 3 men I ta 3 dječaka look at the king, pogledaju kralja, firm in their love and affection, čvrsti u svojoj ljubavi i predanosti for God, za Boga. said, "We will not bow, I oni su rekli kralju, mi se nećemo even if he pokloniti. does not rescue us. Ali čak i ako nas on ne spasi, We will not bow." nećemo ti se But pokloniti. what's beautiful about this story is this, Ali ono što je prekrasno and I u have toj a point with priči, this. i želim vam pokazati nešto s ovime. Then Nebuchadnezzar the king was astounded. Wait, I almost Kad missed je it. Nabukodonozor bio šokiran, So he was filled with wrath. on je bio ispunjen gnjevom. These men were tied up in their trousers. Oni su bili, ta trojica dječaka bili They su were vezani, thrown into the middle of the blazing fire bačeni su u sred te vatre to kill them. kako bi bili ubijeni. Catch this part. Gledajte sad ovaj dio. Then Nebuchadnezzar Tada Nabukodonozor was astounded je bio zaprepašten and stood up quickly. i brzo ustao. So he threw the 3 men in the fire. Bacio je 3 ljudi u vatru And he was then astounded. i tada je bio And zaprepašten. he says this, I kaže ovo, "Was it not 3 men that were thrown in the middle of the fire?" zar nismo 3 ljudi bacili u He's vatru? scratching their head. On se češe po glavi. And then they replied to the king, "Absolutely, O king. There's 3. Da, naravno kralju, pa 3 smo bacili unutra. And then Nebuchadnezzar said, "No, Ali kralj Nabukodonozor kaže, ne, look,
Pogledajte, I see 4 men ja vidim 4 muških untied and walking about in the middle of the fire. kako su odvezanih ruku i kako hodaju u sred te vatre. These 3 men Ova trojica muškaraca stood faithful su stajali u vjeri, in light of suffering. iako su morali zbog svoje poslušnosti vjeri. They stood faithful before the king. Oni su vjerno stajali pred kraljem. They went into the chamber. Ušli su u tu komoru. The 4th man 4. čovjek came, je došao and this is how Nebuchadnezzar responded. i ovako je Nabukodonozor odgovorio. Blessed be the God. Neka je blagoslovljen Bog. It took them Bilo je potrebno da njih trojica being willing to suffer budu spremni patiti. for the 4th man to show. Budu spremni patiti kako bi se 4. čovjek Because pokazao. they stood faithful in suffering, Zato što su oni bili toliko vjerni u toj svojoj it patnji. offered a window of opportunity Oni su otvorili prozor za priliku for the King of Glory to show up. da se kraj slave pojavi. Let's hit play. Stisnimo play. Back to Songs of Solomon. Vraćamo se u pjesmu na You pjesmu. guys remember how the watchmen were judging her? Sjećate se kako su stražari i zaručnicu osuđivali? Why are you suffering? Zašto patiš? Who is this beloved? Ko je taj ljubljeni? She stands firm. Ona vjerno i mirno stoji. She describes him. Ona ga opisuje. And then the watchmen say this. I tada su stražari rekli ovo. In 6, Poglavlje 6. this part here. I don't know how. One. Yes. Where has your beloved gone? O most beautiful among women. Where has your beloved turned that we may seek him with you? Tada su stražari, kad je ona to sve rekla, stražari su joj odgovorili. Kamo je otišao tvoj dragi, ti najljepša među ženama? I want to give you Kuda je skrenuo ljubljeni tvoj da ga potražimo sa tobom? They start off making fun of her. Započeli su tako da su joj se izrugivali. Nebuchadnezzar starts by cursing their gods. Nabukodonozor je počeo tako da je proklinjao njihovog They Boga. stood faithful in the furnace. Oni su vjerno stajali u toj vatri. She looks at the watchman. Ona je pogledala stražare. This is my beloved. Ovo je moj ljubljeni. Your life Tvoj život is a testimony. je svjedočanstvo. People will judge. Ljudi će te možda People osuđivati. will ask, why are you in church? Ljudi će te možda pitati zašto People si will u ask, crkvi. why have you given your life to this God? Ljudi će te možda pitati zašto si dao svoj život tom Bogu. Friends, these moments are needed. Prijatelji, ti trenuci u tvom životu su potrebni. If you're facing persecution from family members, Ako prolaziš kroz progonstvo od članova svoje obitelji, tvojih supružnika, siblings, braće ili sestara, co-workers, suradnika na poslu, why do you love God? zašto voliš Boga? Let your light shine. Neka tvoje svjetlo sja. Don't compromise. Nemojte kompromitirati. And the only way that you can turn them into Him I jedini način na koji njih možete okrenuti prema njemu is by having a revelation of His love. je tako da imate otkrivenje o njegovoj ljubavi. Because she described Him in the way she did, Zato što ga je ona opisala na način na koji ga je the opisala. watchmen look at her and say, Stažari su je pogledali i rekli su, where can we find Him? gdje ga mi možemo naći? And I want to prophesy over the room I želim prorokovati na domu. that people will ask, Da vas ljudi pitaju, who is this God that you serve? ko je taj Bog kojega služite? Who is this 4th man? Ko je taj 4. When čovjek? your life is in the furnace, Kada je tvoj život usred when you are vatre, feeling processed, kada osjećaš da si usred procesa, take heart because He's with you. budite mirni jer on je sa He's vama. with you in the fire. On je sa vama u vatri. And others A drugi will see you in the fire, ćete vidjeti u vatri and they will see the one next to you. i vidjet će onoga koji je pored tebe. And they will say, I oni će reći, who is He? će reći, ko je to? Who is this God? Ko je taj Bog? Now, 7, we're going to skip through 7. 7 ćemo preskočiti. Because 7 is very, read it in your own time. Pročitajte ga u slobodno vrijeme. Basically, 6 through 7 is just an interchange between them loving each other. Da, 6. i 7. poglavlje je njihova razmjena ljubavi među And sobom. finally, 11 to 12 of chapter 7, 7. poglavlje 11. i 12. she stih. says, come my beloved, let us go into the fields and lodge in the villages. I u 11. stihu ona kaže njemu, dođi dragi moj, pođimo u polja, noćivajmo u selima. So after, now she's reaching the end of her story.
Sada ona ulazi u kraj svoje priče. Now the church is reaching the end of their story. Sada crkva ulazi u kraj svoje priče. Now the church, the body, Sada tijelo, the bride zaručnica. is saying, Lord, you could take me wherever you want. Zaručnica kaže svojem zaručniku. You have my yes. Možeš me voditi gdje god hoćeš, imaš moje da. I'll go wherever you want me to go. Ja ću ići gdje god ti želiš da idem. The last chapter. Zadnje poglavlje. Longing for her beloved. Ona čezne za svojim ljubljenim. A mature, zrela. yet leaning bride. Je ipak zrela, ali još uvijek sjaji. I'm going to read this part, we'll end it. We're going to read 3 through 7. His left hand is under my head, and his right hand embraces me. I adjure you, O daughters of Jerusalem, that you may not stir up or awaken until it pleases. Actually, you read starting from 5. Who is that coming up from the wilderness, leaning on her beloved? Remember chapter 2. She is sitting down, and she sees Jesus coming from the wilderness. Tko je taj što dolazi iz pustinje naslonjeno na dragog svoga? Sjetite se u 5. poglavlju, ona sjedi i vidi da Isus dolazi prema njoj. So season 1, she sees wild Jesus. U prvoj sezoni vidi divljeg Isusa. And in the end of her story, I na kraju njezine priče, she's wild with Jesus. ona je divlja zajedno s Isusom. Who is that coming up from the wilderness? Ko je taj koji dolazi iz pustinje? He's no longer alone. On više nije sam. Leaning on her beloved. Ona se naslanja na svog ljubljenog. Under the apple tree I awakened you. Probudio sam te pod jabukom. There your mother was in labor with you. Tamo te majka rodila. This portion that I just read Ovaj dio koji sam pročitao sada is a picture of the end time church. je slika crkve posljednjeg vremena. A bride emerging from the wilderness. Zaručnica koja izlazi iz pustinje Leaning on her beloved. i naslonjena je na svog zaručnika. A bride made mature through trials and suffering. Zaručnica je sazrela kroz proces patnje i testova. He produces leaning lovers. Kad prođe kroz to vrijeme, Bog u tebi proizvodi ljubavnike koji su naslonjeni na tebe. The whole purpose of her life Cijela svrha njezinog života was to cause her je da u njoj uzrokuje, to lean on him. da se osloni na njega. The whole purpose. Cijela svrha. And what the Lord desires to do with the church in this hour I ono što Bog želi učiniti sa svojom crkvom u ovom vremenu. is to cause the church to be leaning lovers. Da uzrokuje da se crkva nasloni na Boga. A bride Zaručnica that recognizes koja prepoznaje I'm dark da sam tamna, but lovely. ali ljubka. A bride Zaručnica that recognizes koja prepoznaje I can't do this for him. ja ovo ne mogu napraviti za I njega. must do this with him. Ja ovo moram napraviti sa njime. And this is the beautiful part. I ovo je prekrasan dio. He reminds the bride On podsjeća zaručnicu of the beginning. na početak. In the last days of your life, U zadnjim trenucima tvojeg života, when you're in prominence, kad si na nekom poziciji ili na nekom mjestu, the best time of your ministry, da si u najboljem vremenu svoje you are službe living your best life. i kad živiš svoj najbolji život, The Lord looks at you Bog te pogleda and He loves how mature you've gotten. i jako voli to što si tako sazrio And this will always be His tone. i ovo će uvijek biti njegov ton. I remember Sjećam se when I saw you in the apple tree. kad sam te vidio u hladovini jabuke. Every time I go home, Svaki put kad vidim I'm kuću, 28 years old. ja imam 28 godina. Every time I see my mom, Svaki put kad vidim svoju she looks at majku, me ona me pogleda and she's seen how much I'm mature, i ona vidi koliko sam how sazrio, much I've grown, koliko sam narasao and she still looks at me as a little baby. i još uvijek gleda na mene kao malo dijete. Moms who are in the room, Majke koje ste u you sobi, will always see, uvijek ćete vidjeti. even in the fullness of your child, Čak i kad vaše dijete dostigne neku puninu, you will never graduate from seeing them as a child. vi nikad nećete doći do mjesta kad ćete ih prestati gledati kao svoju Some of you djecu. guys are in your early days with the Lord. Neki od vas ste tek u početcima svog hoda sa Bogom. Embrace it. Prihvatite sve. Let Him love you. Neka vas voli. Allow Him to produce the fruit in your life. Dopustite da On u vama proizvede svoj plod. But rest assured, Ali budite sigurni. just as He saw Nathanael under the tree, Kao što je vidio Natanaela pod smokom. He sees you.
On vidi tebe. When you were in your mother's womb, Od kad si bio u majčinoj utrobi, he saw you. on te je vidio. And he was captivated by love. I bio je obuzet ljubavlju za tobom. If you guys could stand up. Možemo ustati. Damn, I feel like this is a real church now. Set me, this is the final part, set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm. For love is strong to death, jealousy is fierce as the grave. Its flashes are flashes of fire, the very flame of the Lord. Many waters cannot quench love, neither can flood drown it. If a man offered for love all the wealth of his house, he will be utterly despised. Stavi me kao pečat na srce svoje, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora je okrutna kao grob. Žari njezin žar vatre koji ima žestok plamen. Mnoge vode ne mogu gasiti ljubav, niti je poplave potopiti. Ako bi netko dao sav imetak iz svoje kuće za ljubav, bio bi potpuno prezren. A seal, Pečat, in those times, i to su vremena. a seal had to do with a king. Pečat je bio uvijek povezan sa kraljem. A king's seal Kraljev pečat is the highest form je najveća razina ili of izraz approval and authority. dopuštenja i autoriteta. A seal's seal, a king's seal, Kraljev pečat signifies je označavao you are approved. ti si potvrđen. So when you say, Tako da kad ti kažeš, set me as a seal upon my heart, kad ti kažeš stavi me kao pečat na svoje srce, you're saying, ti ono što ti and kažeš you're making this declaration, i ti ovo izgovaraš. Lord, Bože, your love, tvoja ljubav, your intense jealousy tvoja intenzivna ljubomora will own me all days of my life. će me posjedovati svaki dan mog života. This is what the journey's onto. Ovo je cilj našeg putovanja. Revelations 22, Otkrivenje the 22. Spirit Duh and the bride i zaručnica say, come. kažu dođi. You want to hear the best end time message? Želite li čuti najbolju poruku posljednjih vremena? It's a mature wife, To bride, je zrela zaručnica that has made herself ready. koja je sebe spremila, No veils, razotkrivena, that is lovesick. koja je bolesna od ljubavi. That their hearts Zaručnica čije are srce, consumed koja su prožeta by his intense love. njegovom intenzivnom ljubavlju. God is coming back, Bog se vraća nazad and he's coming back for a bride. i on se vraća po zaručnicu. He's coming back for a On bride. se vraća po zaručnicu. And I want to pray. I htio bih se pomoliti. And if anyone wants to come up, we're going to do an altar call. Pozvat ćemo sve vi. I'm going to ask Ian and Gabe and Cassie to come up. Da dođu. You guys could help me out. If you guys just need prayer, Ako želite molitvu, that this may become your reality. da ovo postane vaša stvarnost. Maybe you're asking, Lord, Možda se pitate, Bože, set me Bože zapali me, a seal upon my heart, ili postavi me kao pečat na svoje srce, that all of my days kako bi svi moji dani will be consumed bili prožeti by your love for me. tvojom ljubavlju za mene. So if you guys want prayer, come up. Tako ako želite primiti We would molitvu, love to pray for you. možete doći naprijed, mi bi se voljeli bi se moliti za vas.